Hello and welcome to HCN Evening News Bulletin with me, Clinton D'Souza, and here are the top stories. On Monday morning, the Kolwa police arrested four persons accused of raping two minor girls at Benaulim. The ghastly incident happened on Sunday early morning at 3:30 a.m. near the Taj Hotel in Benaulim. The two girls were out with friends for a birthday celebration wherein the accused came as policemen. The friends of the victim girls were assaulted. All four accused allegedly raped both the minor girls. The accused has been identified as Ashif, Rajesh Mane, Gajanan Chinchankar, and Nitin Yapal. लहान भुरगीं चडशीं मायनर तेंचे फ्रेंड्स मेल तशे फिमेल ती बिचार गेली बिचार गेल्ल्या जाग्याचेर ती बिचार मातशे बसून बिसून उलोवन बिलोवन येता तेन्ना परत येत तेन्ना थोडी जाण पयलीं गेल्ली म्हणटू थोडी तो परत येत तेन्ना तांकां चार भुरगे जे गाडयेन आयिल्ले थंय ताणें तांकां स्टॉप करून आपूण पुलीस म्हणून दांडो घेवन भिवून तांकां तांचे दोग जाणांचे सेपरेट गँग रेप न्ही सेपरेट तांकां कुशीन व्हरून ते दोग चलयांचेर बलात्कार केला दोगांय मायनर चलयो आनी म्हणून म्हाका दिसता की आज चड चड गरज आसा गोंयांत ज्यो गोश्टी घडटात भुरग्यांचेर चड करून चलयांचेर आमचे चल्यांचेर सुद्दां जाल्यार पेरंट्सांनी मातशे आपली रोल एज पेरंट्स एक्सरसायज करचो वॉचफूल आसचें भुरग्यांक बसपाक दिवचें न्ही हांव हें म्हणटा आसतना अशें म्हणना की रेप करप हे दादल्यांनी आपलो पावर दाखोवचो म्हणून तें उलयना पूण दादल्यांनी सुद्दां कोणी आन कंपनीड आसा जाल्यार सुद्दां तुका कांय हक्क ना ताचेर बलात्कार करपाचो बलात्कार इज रॉंग इज अ ऑफेन्स क्रिमिनल ऑफेन्स आनी हे कोणें कायदो आनी पावर दाखोवपाक बायलांचेर अत्याचार करचो न्ही आनी चड करून ल्हान चलयांचेर हें म्हजें स्पश्ट मत पूण तेच बरोबर पेरंट्सांनी थोडीशी वॅल्यू एड्युकेशन दिवपाची गरज आसा कित्याक रिस्क वो हांव ते दृश्टीन म्हणना की ती भायर गेली म्हणून तांचेर रेप घरा कडेन सुद्दां येवन जाता रेप इश्यू न्ही हो इश्यू भुरग्यांक सेफ दवरपाचो सेफ उरतली जाल्यार ती रिस्की जाग्यांचेर वचची न्ही आनी ताचेर आमचे पेरंट्सांचें लक्ष मॅडम हो जो इन्सिडेंट हो रातचो जालो फातोडेचेर सकाळचो म्हणजे खंय तरी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांचेर लक्ष दिवपाक केन्नाय आवय बापूय न्हिदून आसतना आमी भुरगीं तूं जाणा न्ही भुरगीं तांकां भायर सरपाकूच मेळना पण ती ऑपॉर्च्युनिटी घेतात हांव भुरग्यांची चूक करना खरेंच करना ताणें वचपाचें न्ही तें खरें पूण गेली जाल्यार सुद्दां ताचेर बलात्कार जावचोच कित्याक मॅडम हे व्हडले रातची वचप म्हळ्यार खंय तरी त्या भुरग्यांनी आपल्याली चिंतों जाय आसलें न्ही फ्रेंड्स मेळपाक तांकां सामकी एक आशा आशिल्ली आपल्या फ्रेंड्सां कडेन बसून उलोवपाक घरची तरी कठीण करता धाडपा भायर आनी कर्फ्यू आसा ते भायर म्हणजे हितून कितली जाण इन्वॉल्व आसा ह्या कालचे इन्सिडेंट चारय जाणां अरेस्ट केले चारूय जाल्यार पुलिसेन हांव खरेंच आमचे सावथ गोवा पुलिसेचेर कौतुक करता Can Goa get free electricity? Uninterrupted free electricity? That's what our promise, and should they come in power in February next year. The Power Minister of Delhi and Goa, Satyendra Jain and Nilesh Kabral debated the policy. On Monday, the Goa Power Minister Nilesh Kabral said it's not possible to give free 300 units of electricity per month as Goa imports electricity from other states. It does appear that all poll promises of 300 units of free monthly electricity to domestic consumers was not for the people of Goa, but perhaps intended for those from Delhi who have their second and third and fourth homes in the state, Cabral added. While on the other hand, the Delhi Power Minister said that if AAF is unable to provide these facilities in Goa, then their elected MLAs would resign. They are creating a debt that the future government will pay because 2027 their entire discoms their money is getting over and they will not be able to pay. हमारा टैरिफ इतना कम है हमारा जो वो फ्री देता है वो 150 रुपया फ्री 250 300 रुपया फ्री ऐसा हमारा स्कीम बहुत है गोवा में. We are giving so many other schemes which they are not giving in Delhi. The question we are giving to deserving people. You cannot generalize everything. You cannot give free to everybody. I have told them second home, third home, fourth home are there in Goa of different people.
And they are giving, say, even my home, second home is there, which I am not giving free. I don't want free. Why I should give? So they want to give free everybody. It is not correct. आप खुश है मतलब आपके तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल बहुत खुशी है कि जनता को पता लगा कि इनका स्टैंड क्या है। इन्होंने कहा है कि मंत्री को 10 लाख बिजली फ्री मिल सकती है, उसकी कोई बात नहीं है। जनता को 300 फ्री नहीं मिलेगी, फार्मर्स को बिजली फ्री नहीं मिलेगी। बीजेपी का स्टैंड सबको पता लग गया है। बहुत खुश है, जनता को बताने का मौका मिला। गोवा की सारी जनता ने इस बात को सुना कि भाई उन्होंने साफ साफ सबके सामने कह दिया कि वो बिजली फ्री नहीं देंगे। और उन्होंने ये भी मान लिया, मैंने कहा था कि मिनिस्टर को 5000 यूनिट फ्री में मिलती है, वो कहते 5000 नहीं अनलिमिटेड मिलती है। मतलब 5000 की जगह 10,000 हो, 10,000 भी मिलेगी फ्री में। खुद को 10,000 मिले और जनता को 300 ना मिले। इस तरह का स्टैंड जनता के सामने पहली बारी ऑन कैमरा लाइव अरेस्ट हुआ। ये बहुत अच्छी बात। तो आपका स्टैंड प्रूव हुआ? बिल्कुल प्रूव हुआ कि नेताओं के लिए सब कुछ होना चाहिए, जनता के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। ये लोग यही कहते हैं, हम कहते हैं जब सब कुछ जनता के लिए होना चाहिए, जनता का ही है सब कुछ। सर गोवा जनता के लिए क्या आप फिर वापस देखो, मैं प्रॉमिस जनता करना के लिए चाहता है? एक ही चीज़ कहना चाहूँगा। देखो, नेताओं को बहुत बारी देखा है, इस बारी अपने में से आम आदमी मतलब सामान्य आदमी को इस बारी चुनिएगा। आम आदमी की सरकार बनेगी, सामान्य आदमी की सरकार बनेगी। दिल्ली की तरह से यहाँ भी काम होगा। We are trying to give 24/7 and we are sure that we will achieve. It is only during the season, that is this rainy season, that the interruption starts. And we don't have a Genco. Genco means generating station in Goa. We have to bring kilometers and kilometers away. Whereas in Delhi, they have their own Gencos. They have got 2 or 3 Gencos in Delhi who produce power. Now, if their idea is to have a thermal power station here, I have no comments on that. They must be having an idea of making a thermal power station here to produce their own electricity here so that there are no disruptions. ये दिल्ली में भी पावर हिमाचल से आती है, उसके बावजूद भी दिल्ली में पिछले 5 साल से 24 घंटे 24/7 बिजली मिलती है। हम कोई बहानेबाजी नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि हमें 3 साल और दे दो। अब जनता समझदार है, वो 3 साल देने वाली नहीं है, ध्यान से रहना। ये बार बार हो रहा है कि डिबेट किए जा रहे हैं, पावर डिबेट। ऐसे होता है कि आप जब चैलेंज नहीं करते तो वो चैलेंज करते हैं, वो जब चैलेंज नहीं करते आप चैलेंज करते हैं। इज इट दैट बोथ पार्टीज आर टुगेदर द वे इट लुक्स कि चलो डिबेट करते हैं? Automatically, when we don't have to buy, we don't have to give. That is one. Electricity is not generated in Goa by ourselves. Not a unit is generated by But our. solar people are not generating also. That's what your statements. People are not reacting to your statements. They have slowly gone up. It is from 0 in 3 years back. It has touched almost 20 megawatts, and over a period of time, will touch more. That's okay. That is how we promote. On Monday, the Para Teachers Association came out in protest to raise their voice over the failure of the BJP government. The Para Teachers alleged that Goa government has failed to save their livelihood. They have alleged that after assurance in the past, they are not yet regularized and are not getting any amounts. आमकां इन सर्वीस आमकां DLED करपा लायला 2017 19 आमचें कंप्लीट जाता। आमकां DED करपाक लायला आनी 18 नवी टिचर रिक्रूट केल्यात। 182 पोस्ट रिक्रूट केल्यात आनी तांचे रिक्रुटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस जाता म्हळ्यार तांकां 2019च जाली आनी आमकां 19 आमचे मार्चान आमचे DLED सोंपला। जुनान एक्चुअली आमकां रेग्युलरायजेशन प्रोसेस स्टार्ट करपाक जाय आशिल्लो, तो गव्हर्मेंटान करूं ना। 2019 गेले, 2020 गेले आनी 2021 आयले, तरी गव्हर्मेंट वेकन्सीज ना म्हणूंक शकना। आमकां दवरून नवी पोस्ट क्रिएट कशी करपाक शकता? इतलेंच फक्त फटींगपणाचे धंदे आनी कांय ना गव्हर्मेंटाले, फक्त आपलो स्वार्थ पळयता। बीएड पी टीचर त्यांनी घेतल्या, बीएड इंग्लिश टीचर ट्रेन इंग्लिश टीचर म्हणून घेतल्या पळय न्हू, त्यो सुद्दां रॉंगली घेतल्या, NTCच्या अगेन्स्ट वचून घेतल्या। आनी जेन्ना आमी तांकां हो प्रश्न विचारलो तेन्ना ते सांगता की आमी मिस्टेक केली। जर ते मिस्टेक करूं शकता, जर ते इंग्लिश टीचर घेवन मिस्टेक करूं शकता, आमी कांय आमची कांय चूक नासतना आमकां ते कित्याक घेयना? आमकां वयल्यान इन सर्वीस ट्रेनिंग गव्हर्मेंटान प्रोवायड केला, सगळें दिलां। इतलें आसून सुद्दां आमकां ते आतां फक्त कन्वे करताच म्हणटा मेसेज, पूण कितें कन्वे करता कांय खबर ना। आमी विचारलें केन्ना कितें जातलें, केन्ना जातलें, आमकां तूं जॉब केन्ना करतलो, केन्ना रिक्रूट करतलो, आतां कांयच सांगना। फाल्यां तुमी प्रोटेस्ट करतले? प्रोटेस्ट चालू आसतली? फाल्यां आमी मोर्चा घेवन BJP ऑफिसांत वतली। टोटल आमी 129 आसा DED नाशिल्ली म्हणून। तो सुद्दां आमचो फॉल्ट न्ही। गव्हर्मेंटाक जेन्ना टीचर रिक्रूट करपाचें आसता तेन्ना एसेन्शियल क्वॉलिफिकेशन जें आसा तें 12th आनी DED आशिल्लें। गव्हर्मेंटान तें आपल्याक जाय तेन्ना गव्हर्मेंट जाय ती प्रोविजन आपल्या फेवरान घेता आनी नाका ती तशी सायडीन दवरता। The state's vaccination rate is about 80%. Goa State Immunization Head Dr. Rajendra Borkar on Monday morning said that Covishield vaccine may give lifelong immunity against COVID-19. Borkar also spoke to reporters along the sides of intensified diarrhea control fortnight program organized at the Chikalim Sub-District Hospital by the Directorate of Health
services. Dr. Borkar said it's also important news that in a recent study conducted in UK, and it was found that AstraZeneca vaccine, known as Covishield in India, may provide immunity for a lifetime against COVID-19 virus, and there is no greater news than this amidst of the pandemic. People may speak about the side effects, but we have given over 440 crores of vaccinations across India. कोविड वॅक्सिनेशन जे गोंयांत चल्लां हो प्रोग्राम एकदम बरे तरेन चल्ला अशें हांव म्हणूंक सोदतां एंड आय एम हॅपी टू टेल यू दॅट एज ऑफ येस्टरडे आमचें वॅक्सिनेशन कवरेज इज अराउंड 10 lakh doses we have given to people of Goa. They have received at least 1 dose. सो गोंयचे कमीत कमी 10 लाख लोकांनी एक तरी डोस घेतला म्हणजे फॉर दॅट मॅटर वी कॅन से दे आर प्रोटेक्टेड टू अ लेवल ऑफ से 50 to 60%. आणि जवळ जवळ 2.5 लाख लोकांनी सेकंड डोस घेतला म्हणजे दीज पीपल आर वेल प्रोटेक्टेड. देअर प्रोटेक्शन लेवल इज अराउंड 80%. So this is a very good coverage, and I thank all the people, all the local representatives, and especially all my team at DHS in the immunization department who have done wonderfully well. So this immunization, हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां की हें लसीकरण जें आसा is very very essential to us to protect Goa from third wave. It is only the vaccination which will protect us from the intensity of the third wave. कारण आतां चवथ येतली, सगळे फेस्टिवल्स येतले, लोक परत भायर सरतले आनी आय एम अफ्रेड की नंबर ऑफ केसीस मे स्टील रायज. आमी जाणा जावपाक जाय की आफ्टर वॅक्सिनेशन ऑल्सो वी मे स्टील गेट इन्फेक्टेड, बट इवन दो वी गेट इन्फेक्टेड तेजी जी इंटेन्सिटी आसतली, कॉम्प्लिकेशन्स आसतले, डेथ्स आसतले विल बी मच लेस इफ both the doses are taken by majority of people. Another important thing I want to tell is now almost all the categories are covered. Even pregnant women now can take the vaccine. Those who do not have any ID card, those who are Nepalis, those are in Goa, they also can take vaccine. Now we are only waiting. आमचे एकूच उरला की जे लोक फॉरेनर्स आसात, फॉरेन नॅशनल्स आसात, तेजे आमकां अजून कांय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान कांय शिटकावणी येवना. An area of 3 kilometers from the perimeter of the naval installations in Goa is designated as no-fly zone. All individuals and civic agencies are prohibited of flying aerial drones within the zones of any reason. The utilization of the drones is governed by the guidelines issued by the Ministry of Home Affairs and amended from time to time. Goa has been experiencing heavy rainfall over these days. The IMD on Monday has continued the warning alerts for fishermen of not to venture into the sea. However, parts of Goa will witness moderate rainfall over the next 24 hours. Well, that's all we have in today's bulletin. For more updates, please do subscribe to HCN Goa or stay alerted on Twitter and Facebook by following us at O Heraldo Goa. Until then, goodbye.